fair election, making sure systems and everything are working. And obviously we're working closely with Baba to ensure that that is the case. And we've been looking and seeing the information. We are on the right track. We are on the right path. We are following our leader. He's very clear on where we are going and what our future looks like. So I have no hesitation in supporting His Excellency Raila Odinga and the candidature. I want to thank Nyeri and all of you, because Nyeri has been a great example for the whole country on where consensus was able to work, no acrimony, and we expect you're going to convert that into real votes so that as a county we can continue to grow and prosper and be able to move to greater heights. So mine was brief, not to talk much more than that, but again to thank you all and to assure you, Baba, tuko pamoja, and we are following. You've given us assignments, hiyo yote tunafanya, and even if it's not visible to all of you, sisi mnajua, we are not sleeping. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Asante, thank you very much, CS Muchero. Before I introduce our candidate, let me first ask the eminent persons, the persons who are coordinating all this. I introduced all the other people, but I forgot. Wajua hata uzee unaingia kidogo. Kwa hivyo, I would request that all the eminent persons please stand up and have the mic go around. Wapi mic? The mic? Mzee wa mic, uko wapi bwana? Anza hapa. Let's start, let's you come last. Anza hapa, wewe keti kidogo for 1 minute. Yeah. Mutongai Matera, Nyeri Azimio Presidential Board. Joroge Dirangu, Mukoyo Ward, Madera Constituency. Ambassador Muburi Mwita, coordinating the Odaya group as the eminent person. Wanjiro Karogo, Keganjo Madari Ward, Nyeri Town Constituency. Peter Mureithi, Kieni West Constituency. Musanitize, I'm still Minister for Health. Okay. Puritan Gojiri, Kieni Constituency, Women Representative. Gloria Jambi Ndekei, Director of Programs and Gender Affairs, Jubilee, woman leader. I headed the Jubilee Women campaigns in 2017. Thank you. Barizenu, Muheka Mutahi. Mimi ukinikubali mheshimiwa, tulikuwa na His Excellency in Parliament for my 10 years. And he used to beg for a position because I was the Bunge football captain for 10 years. And he used to play number 11. He used to be a very good number 11. So he's my friend, he's been my friend, and that's why I'm going to work for him and the party in Mokoroini constituency. Thank you. My name is John Kariuki, Teto constituency, eminent person. Thank you. Samuel Gashoka, Teto eminent person. Engineer Peter Modinia, Chairman of Eminent Persons in Nyeri Town Constituency. Thank you. Your Excellency, my name is Mwangi Muthe, former chairman of Kenya Rugby Union. I was the chairman of these great readers of Madeira, and they have got tries for you. Thank you. Good afternoon, Your Excellency. My name is Professor Erastus Gatefe, Chair, Kieni Constituency, eminent person. Good morning, Your Excellency. My name is Andrew Wakahio from Nyeri. Your Excellency, Dr. Moraguri, Head of the Secretariat. Amos, Amos, you can also introduce and just say one small thing as well. He's the chairman. Good morning.
Good afternoon, all of you. Good afternoon again. Your Excellency, I just want to say one thing. You will be the 5th President of the Republic of Kenya. And not only that, the first 5 years, tutakuwa hiyo ingine tukisema, Raila tano tena. Thank you. Thank you very much indeed, Asanteni. I think that in the interest of time, I know that a lot of people here have got a lot of good things to say. Oh, there is who? Eminent persons at the back. Yes. Now, the lights are... Apologies. I can see Alois Derry over there. Yeah, please. Yes, apologies for speaking after the chair. My name is Joanne Wamoyo, Nyeri Town Constituency. Chairman, my name is Alois Nderi from Nyeri Constituency. Asanteni. Thank you so much. I think that in the interest of time, there is one more. My name is Waidera Maruru, eminent person from Madera constituency. Asante And sana. also Mount Kenya with for Raila. Thank you. Thank you very much, Waidera. Anybody else? Iko mwingine, eminent persons. Yes, please go ahead, introduce yourself. Wamwagi kuma Nyeri. Anybody else? In case I have left anybody? Okay, asanteni. Thank you very much. Makofi tafadhali. So, Your Excellency, this group has got one thing that we will never forget. You are the one who gave us the 3rd president of the Republic of Kenya. The late Honorable Mwai Kibaki. Because you said at Uhuru Park, Kibaki Tosha, we, at least we from Nyeri, we will also now say, Raila Tosha. It is fair in logic, it is fair in morality, and it is fair in all manner that you call, it is fair in godliness. Mtu akisema ni wewe leo, yani kwa nini usiseme ni yeye kesho? Ama namna gani jameni? Isn't it logical? Isn't it fair? That's why we have got the passion, and we know that we are going to make it happen. And with those few words, may I ask you all to stand up so that we can welcome the Right Honorable Raila Odinga, the 5th President of the Republic of Kenya, na yeye pia aseme machache. Your Excellency. Haya. Asanteni sana. Gaini mwega. Gaini mwega. Gaini shiode. Asanteni sana. You can be seated. Sema ati andu Nyeri muriega. Muriega rengi. Asanteni sana. Tulikuwa Nyeri juzi. Tukikuja kuomboleza mzee wetu Emilio Mwai Kibaki. Nikalala Nyeri kwa heshima ya mzee Kibaki. Na tukalala huko. Na kesho asubuhi tukaenda kanisani huko tena. Pale ambaye mheshimiwa yangu Ngunjiri baba yake ni walikuwa vika huko. Wakatuombea sisi. Kisha baadaye tukaongea na wananchi walikuja wengi sana asubuhi. Alafu tukaenda kwa golf course. Nika tee off pale kwa Kanini na wenzake. Manake hiyo ndio ilikuwa ni mchezo wa Kibaki. Baadaye tukaenda huko Kagumo TTC kukutana na wafanyabiashara wa Nyeri. Kisha baadaye tukaenda pale kwa hotel ingine kukutana na candidates huko. Usiku nikarudi tena kwa club kupeana trophies kwa wale ambao walicheza. Na nikalala tena hapo Nyeri. Keshoe tukaenda huko Laikipia na Nyuki.
tukakutana na watu wa Laikipia, viongozi namna hiyo. Tena tukakutana na hata maaspirants wote ambaye walikuwa hawakupata tikiti. Tena tukaongea na wananchi huko na Nyuki. Alafu kutoka pale tukaenda huko Kirinyaga. Tukakutana na watu kule Kutus. Alafu kutoka pale tukarudi hapa. Jana tulikuwa hapa na delegation ya Kiambu. Tukakutana na hapo, tukaongea na wao, baadaye tukaenda kule Thika Green kuongea na watu wa Murang'a. Sasa leo tumerudi tena hapa. Kesho tutakuwa Nyandarua, alafu baadaye tutaenda huko Nakuru. Tutakuwa tumemaliza Mount Kenya ya Magharibi, sio? Sasa Nyeri, mimi nimetembea Nyeri sana nikiwa waziri wa barabara na ujenzi. Na mimi najua pale, najua nikiingia kuna Madhira hapa, alafu kuna Mkuraini, kuna Odhaya, kuna Tetu, kuna Kieni, alafu Nyeri town. Siwe namaliza Nyeri county. Mimi najua sana. Tena ninajua Nyeri ni county ya mashujaa. Wale majenerali. Wale walikuwa wanakuwa kijana Madenge. General Ridan Kimathi. Na General China. Wote walikuwa natoka Nyeri huko. Hata Wangari Maathai. Rafiki yangu. Sasa mimi najua Nyeri kabisa. Najua ni watu wa mashujaa. Lakini kabla sijaenda huko, nataka kutoa shukrani sana. Kwanza naseme hongera kwa wale ambayo wameteuliwa kama candidates wa Jubilee katika hii ni. Pili, kuna wale ambao waliwania lakini hawakufaulu. Nataka kutoa shukrani kwao sana sana. Manake ile kitendo wamefanya ni ya uzalendo. Patriotism. Nionyesha hiyo. Manake hata kama kungekuwa na candidates 10, mishoe itakuwa tu moja peke yake. Hata wakienda kwa uchaguzi, mishoe itakuwa mtu mmoja peke yake atateuliwa kama atachaguliwa kama MCA ya ward. Ingine itakuwa moja tu MP. Na moja tu ndiye atachaguliwa kama women rep, senator na governor, sio? Hii hamaanisha kwamba wale ambao wamebaki nyuma hawana ujuzi au hawezi. Sasa wewe umebaki, na mara hii mlikuwa mnafanya ile consensus building. Mimi najua hata kwa chama chetu cha ODM tumefanya hiyo consensus building ma constituency mingi zaidi. Lakini hii inaonyesha tu ya kwamba mtu mmoja ameenda na mwingine amebaki, lakini sasa ndio vita naanza. Sasa tunarudi kuwa pamoja kama watu wa chama, kama watu wa chama kimoja. Sasa tuko na hapa, mimi nikuja hapa, hujaona mtu wa ODM hapa. Nimekuja peke yangu. Sababu gani? Nimekuja kama Azimio ya la umoja, One Kenya presidential candidate. Mara ile ingine mlikuwa na presidential candidate ambaye alikuwa ni Uhuru. Sasa baba ndio Uhuru wa sasa. Kwa hivyo sasa nyinyi ni wanajeshi wangu huku mashinani. Sina wa candidates ya ODM huko. Sasa nyinyi ndio mko Jubilee na mko Azimio. Sasa tuko na mseto ambaye anaitwa Azimio la Umoja, One Kenya. So let me just first explain to those who were not there the other time. I explained to the candidates that we have two types
of coalitions. There are pre-election coalitions and there are post-election coalitions. The pre-election coalitions are usually formed in presidential systems of government. Political parties come together and form the coalition so that they can consolidate the votes and win the presidency. That is the purpose of pre-election coalitions in the presidential systems of government. In parliamentary systems of government, they usually do post-election coalition. So political parties compete. Each political party fields candidates across the country. After the elections, in the event that no political party wins enough votes to be able to form a government on its own, meaning 50+1, then they have to now negotiate a coalition with the other parties. Now they do what is called horse trading. Mwingine anakuja, wewe uko na viti ngapi? So many. Unataka nini? Sasa mwingine anasema, sisi tunataka wizara ya afya. Mwingine sisi tunataka wizara ya fedha. Mwingine anataka wizara ya infrastructure na kadhalika. So they do horse trading until they get the numbers that they require to form a government. So yetu sasa Azimio ni a pre-election coalition. Tulianza kwanza ODM na Jubilee. Na meona vile tumefanya, kama bila ODM, serikali ya Jubilee haingeenda mbele katika bunge. Maana yake ndani ya Jubilee ilisambaratika. Vita ya wenyewe kwa wenyewe. Internal war. Sasa baadaye tumeleta vyama vingine mwingie pale, tuko na vyama 26. Sasa vile vile unavyojua, hakuna katika ulimwengu mzima pale ambaye vyama vyote viko na nguvu ambayo ni sawa kila mahali. If you go to the United States, you'll find that there are some states which are called the red states. And there are also the blue states. This is the Democrats and the Republicans. In Britain, they tell you these are Tory safe seats, constituencies. And these are Labour safe seats or constituencies. These other ones here are the Liberal, Lib Dems. So you'll find Labour are red. The Tories are blue. The Lib Dems are yellow. And then the grey are the ones to say, really, no man's land. Anybody can fill there. They compete there. But Labour safe seats usually are won by Labour. Except sometimes, because of problems of nominations, some Labour members get dissatisfied and they vote the Tories. That is what happens. So that's why nomination exercise sometimes can become very divisive, and a political party can lose elections because of the way nominations have been done. That's why bonding is very important for a political party, the post-elections. So now in our coalition, the areas, like you find this region there, you don't have ODM candidates. If you go down there to Nyanza, you don't have Jubilee candidates, or even Western, and so on. There are areas where we share. Like here in Nairobi, out of 85 wards, we have 43 Jubilee and 42 ODM wards. In those wards, only Jubilee fields, and in the other ones there, only ODM fields, so that we don't divide the votes. ODM members in those 43 wards, which are Jubilee, are advised
and to vote for a Jubilee candidate there. And the same with the other one of ODM. And there are, of course, then you come to the parliamentary. There are 17 seats in here in Nairobi. 8 are Jubilee, 8 ODM, and 1 is Wiper. That's how we have shared Nairobi here. Okay? So, the areas like we find in Nakuru, that if ODM fields candidates there, then the Jubilee candidate and ODM will share the votes and likely lose to our opponent. So therefore, ODM does not field some of those areas. We support the Jubilee candidates in those areas. Okay? So what have you said? Areas where, for example, you have maybe in Kenya, you have Wiper candidates, you have ODM candidates, like we had here Kiambu team there yesterday. We've agreed that they will go for a campaign the first 1 month. After that, we'll do a poll and see which of the candidates is stronger than the others. Then we see the one who is weaker, we advise to step down so that we don't share the votes and then lose to our opponent. Okay? So that is how we want to do it. And we have, of course, a clear program as Azimio. There will be no Jubilee manifesto, no ODM manifesto. We are coming out with the Azimio manifesto. Already we have a 10-point program. That 10-point program is also already available, but we are finalizing the manifesto this weekend so that it will be published by next week. And you will all get copies of that manifesto. And you will have our expert coming to the ground to sit down with you and take you through it so that you have a message that you are going to take to the ground as you do your campaigns. Okay? But you need to know that you are not alone where you guys are. You know that you are part and parcel of a bigger movement. You know? You need to know that you have got Nyanza, you have got Western, even a big chunk of Rift Valley. You take Nakuru, you take Samburu, you take Laikipia, Narok, Kajiado, West Pokot, Tanzoia, and Turkana. All those are Azimio counties. You go to the coast, it's all Azimio. Okay? Ukambani is Azimio. Upper Eastern is Azimio. Northeastern is Azimio. Nairobi here is Azimio. If you combine ODM and Jubilee in Nairobi, ni nani aweza kushinda sisi hapa? Iko. Therefore, wewe tembea na madaha. Tembea na majivuno. You are a part of a winning team. Therefore, kupana kuwa na uoga. Kupana kuwa na uoga. Sasa nyinyi, you are now jeshi la baba hapo mashinani. What did you know? So we will have in the county a team, a committee there, which will be liaising with the Azimio Secretariat here in Nairobi. Then we want to have in each constituency a committee. In each ward, a committee. So that we have a proper network of communication. Okay? Na sisi tunajua ya kwamba uchaguzi ni vita. Mpaka wanajeshi waende pale,
wawe na bunduki na risasi, wana sawasawa ya kupiga, sio hiyo mtafata. Sasa mimi naletea nyinyi hapa salamu kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni kiongozi wa Jubilee. Nilimwambia yeye nakuja kuongea na wana Jubilee hapa chini, akatuma salamu zake. Na yeye vile vile anasema anataka nyinyi wajasiri, wanajeshi ambao wanakwenda kwa jeshi ambayo anakwenda kushinda. Maana yake kama wewe unakwenda kwa vita na una uoga, utashindwa. Mpaka wewe uwe na ujasiri, unajua ya kwamba wewe unakwenda kushinda, sivyo? Okay? Sasa mimi nimekaa na watu kutoka Nyeri kwa muda mrefu zaidi. Unaona huyu, this was my student from first year mpaka third year. Wakati ile mimi nilikuwa mwalimu katika chuo kikuu cha Nairobi, na nimekuwa na wengi ambao wamekuwa marafiki yangu. Sasa unajua hii ya Rais Kibaki tumepoteza juzi. Kibaki alikuwa ni mtu mungwana sana, lakini unasikia wakati mimi nilikuwa nisema Kibaki tosha, tulikuwa tumetoka kwa uchaguzi mbili in 1992 tulikwenda kwa uchaguzi. Wakati hiyo tulikuwa na Ford, baadaye ikasambaratika kwa Ford asili, Ford Kenya. Tukawa na DP. Tulijaribu kabisa kukaa pamoja ili wakati ile tunaenda kwa uchaguzi kuunganisha hawa watu pamoja, hawa wazee. Tulikuwa ile Matiba alichukuliwa na Shikuku akatoroka naye. Sasa tukaenda tukakaa na watu wa Kibaki, John Keane, Chris Kirubi, Ngenge Migai na George Muhuu. Pande hii tulikuwa na bwana Paul Mwite, tukawa pande hii na James Orengo, tukawa ngambo hii na Kauma Musili, tunawakilisha Jaramogi. Tukajaribu sana kuleta pamoja, lakini haikuwezekana. Nilikuwa nawaambia nyinyi kwamba msipoungana pamoja mtakuwa hanged separately. Kutakuwa na posti ile ya Matiba, ile ya Jaramogi, ile ya Kibaki. Na tukawa hanged namna hiyo. Maana yake ile kura yetu yote ilikuja pamoja, ni Nyayo akatosha kwa dirisha. 97 hivyo tumeongea tusifanye ile makosa ambayo ilifanyika 92 hapa. Ilikuwa iko Kibaki, iko Wamalu wa kijana, iko Charity Ngilu na yours truly. Tukajaribu tena sana. Kulikuwa na huyu marehemu Richard Liki na Paul Mwite, wakaleta sisi pamoja, ati sisi tutafute mtu mmoja awe kama candidate yetu. Majina yakatajwa pale, jina ya Willy Mutunga, jina ya huyu Profesa Kibutha Kibwana wakati ile alikuwa NCEC, alafu jina ya Wangari Maathai. Sasa tukajaribu kila waende wakaongea na wale wengine. Willy Mutunga akakataa, na hata huyo Profesa Kibwana ati
sababu Charity tayari ametoka, na kama wamesema ni mama, wataonekana kama wasaliti wasipokubali ni Charity. Mimi nikaongea na Wangari Mudhai akakubali kwa candidate, lakini Paul Mwite akasema akaona kama Wangari imekuwa yeye hataweza kuwa baadaye, kwa hiyo akapinga mambo ya Wangari Mudhai, na wale wengine vile vile kila mmoja wamekataa. Nikasema vile vile tusipokuungana pamoja itakuwa kama ile marudio ya ile. Hii mara hii itakuwa ile ya Kibaki, hii ni ya Raila, ya Wamalwa na Charity, na ikawa namna hiyo. Lakini kura ya Kibaki ukiweka pamoja na yangu ilikuwa tayari imeshinda ya Nyayo by far. Sasa 2002 tumekuja pale tunaongea hapo katika Serena Hotel. Nyachae iko hapa, Wamalwa wa kijana, Saitoti, Mudi Uori, Kalonzo Musyoka, Kibaki na yours truly. Mimi mwenyewe nimesema pia kwamba tuende pale, manake KANU iko hapo Kasarani, wanafanya ile conference yao na wanaenda kutoka na candidate. Tukasema hapa vile vile tutoke hapa tuambie wananchi tuko na candidate. Kila mmoja anasema tuende tu pale tuambie kwamba tumekuja pamoja, baada ya wiki mbili tutarudi hapo kuambia sisi tuko na candidate. Nikaona ile 92 na 97. Nikamwambia mimi tayari nasema ati mimi nimejiondoa. Nani anasema amejiondoa pamoja na mimi hapa? Hakuna. Tunaenda kwa kiwanja. Uwanja imefurika. Na wananchi wanataka kujua. Kila mmoja, mimi ndio nimekuwa master ceremony ya mwisho. Nimeita Kibaki ya mwisho, na mimi nikaongea ya mwisho. Nikaona sasa hii maneno tupeleke kwa wananchi. Ndio sasa mimi nikasema Kibaki wananchi wakaanza kuimba hapo, yote yawezekana bila Moi, sio? Lakini Moi alifurahi sana siku hiyo niliposema namna hiyo. Hata Raila amejinyonga kisiasa. Atakwenda Mjaluo na aweze kupiga kura kwa Mkikuyu. Akasema ati vile Wakikuyu walifanyia baba yake, walimfanyia Mboya, hawezi kupiga kura kwa Kikuyu. Mimi nikaenda nyumbani, nikaita wazee wa Jaluo wote nikaweka pamoja. Nikawaambia kwamba tofauti kati ya Jaramogi na Kenyatta haikuwa ya kikabila. Ilikuwa ideological. Na ilikuwa juu ya mambo ya ardhi. Ndio ileta shida hiyo. Ati manake wazungu walikuwa hawataki kukaa chini ya utawala ya Mwafrika. Wale settlers wakasema wanataka watoke na mashamba yao inunuliwe. Na serikali ya Kenya ambayo ilikuwa nakuja ilikuwa haina pesa ambayo imeingia. Sasa serikali ya Uingereza ikasema utaleta loan kwa serikali ya Kenya kutumika kununua mashamba ya wazungu. Alafu sasa viongozi wale wa KANU wakagawanyika. Wengine wakasema ndio tuchukue hii loan tupatie watu wetu tununue hii mashamba. Hiyo group iliongozwa na Tom Mboya na James Gichuru, Charles Njonjo, Njoroge Mungai na Julius Kieno Gikonyo. Wengine wakasema mashamba yetu tununue ya nini? Walichukua bure, walinyakua, wakatumia kwa miaka 60
wanatakana watulipe sisi kitu. Kama la sivyo tunyakue shamba yetu. Hiyo group iliongozwa na Jaramogi, Bildad Kagia, Paul Ngei, J.D. Kari, Achieng' Oneko. Kenyatta alikuwa anasema akienda pande hii anasema niko na nyinyi. Akienda ngambo anasema niko na nyinyi. Mwishowe wazungu walimuita yeye Nakuru na wakampatia yeye shamba. Na baadaye sasa akasema hakuna cha bure. Mama ya bure alikufa kitambo. Hiyo ndio ilileta shida. Hiyo ndio wale ambao walikuwa nataka tuchukue mashamba yetu waliitwa extremists, leftists au wakomunisti. Wale ambao walikuwa nasema tununue wakaitwa the moderates and the pro capital. Hiyo na hii game was playing against the background of the Cold War. Sasa kinasema lakini ilikuwa hiyo ilikuwa ideological war. Kwa hivyo the strongest supporter ya Jaramogi was Bildad Kagia, a Kikuyu. And the strongest supporter of Kenyatta was Tom Mboya, a Mjaluo. Kulikuwa hakuna ukabila. So nikasema lakini msichukue mambo ya pale ya Kenyatta mweke kujuu ya Kibaki. Kibaki has nothing to do with it. Na akawaambia Kibaki alikuwa ni mtoto wa Jaramogi ya kisiasa. Jaramogi waliunda KANU hapa Kirigiti Stadium. Kirigiti Stadium waliunda KANU. Alafu sasa wabeberu wakachukua viongozi wengine wakasema waunde chama kingine wakaunda KADU. Ikasemekana ati KANU ni chama ya makabila kubwa, Wakikuyu na Wajaluo. Alafu sasa ati makabila ndogo ndogo wawe na chama yao. Sasa ndio KADU ikaanzishwa pande hiyo. Hiyo ndio wazungu ndio walileta hiyo mambo ya ukabila kwa ile policy yao ya divide and rule. Sasa mimi nasema sasa baadaye hiyo manifesto ya KANU ya ambayo iliwekwa hapo Kirigiti Stadium iliandikwa na ile political secretary ya Jaramogi alikuwa anaitwa Ojino Okeo. Lakini walipotoka hapo Kirigiti usiku wakirudi nyumbani Kisumu ndani ya basi ya OTC, hiyo basi ili roll out hapo escarpment na akafa hapo. Sasa baadaye sasa KANU inakwenda kwa uchaguzi wa 1961 na Jaramogi ameenda Kampala kutembelea rafiki yake anaitwa Milton Obote. Obote wanafanya campaign vile vile uchaguzi kule Kampala. Akakuta Obote na manifesto nzuri sana. Akauliza Obote, hii manifesto mlifanya imetengenezwa namna gani? Obote akamwambia ati kuna hao wasomi wengine hapo Makerere wana ujuzi wengi zaidi, kiongozi yao ni Mkenya. Akaenda akaleta Kibaki. Sasa Jaramogi akamwambia Kibaki, tunataka manifesto kama hii ya KANU. Na Kibaki na watu wake wakaenda wakatengeneza hiyo manifesto, ikaletwa hapo. Hiyo ni manifesto ya 1961 na tena ilitumiwa 1963. Lakini wakati hiyo ndio Jaramogi akamwambia yeye, wewe njoo utusaidie sisi katika secretariat ya KANU. Kibaki akasema yeye anafanya kazi, yameanza na alikuwa yeye ana save ili anunue gari. Jaramogi akamwambia yeye, gari mimi nitakununulia wewe. Ile gari ya Kibaki ya kwanza ya Volkswagen Jaramogi ndiye alinunulia yeye.
na akalipa mshahara yake kwa miaka 2. Hiyo Kibaki mwenyewe ndiye alituambia, na Jaramogi vile vile alituambia sisi. Okay? Kwa hivyo Jaramogi alikuwa anaita yeye Mwai kila mara kwa mara tukiwa pamoja. Ndio sababu nikiwaambia wale wazee wa Jaluo, msiweke ile dhambi nyingine juu ya Kibaki. Kibaki ni mtoto wa Jaramogi ya kisiasa. Sasa Kibaki alikuja Kisumu kwa rally kule kwa kiwanja yani mimi ilifurika, nikasema huyu Kibaki ndiyo kijana ya Jaramogi ya siasa na nataka mpige kura. Wajaluo walipiga kura 98.5%. Orengo alikuwa vile vile candidate kwa hiyo uchaguzi. James Orengo 2002 katika constituency yake ya Ugenya, Orengo alipata kura 4,000, Kibaki alipata kura 29. Hiyo inaonyesha nyinyi kwamba hii siasa ya ukabila is just skin deep. It's just skin deep. Ilikwisha wakati 2002 huko, na Wajaluo walipigia Kibaki kama wote kura mara hii wengine. Kwa hivyo mimi nataka ni mwende, mimi najua ili propaganda ambayo imetengenezwa huko juu ya nini huyu bwana anaita mganga asijui nini, hiyo yote ni skin deep. Na nyinyi nataka mwende pale kama wanajeshi wa baba, okay, bila kuogopa yoyote. Tuko pamoja? Na mko tayari? Mko tayari? Hii mwende kupeleka injili ya Azimio la Umoja. Na Azimio la Umoja tulikaa na Uhuru pamoja, tukaongea, tukasema tunajua pale mvua ilianza kupiga sisi kama Wakenya, where the rain began to beat us, how the Kenyans became divided along ethnic lines, and what suffering it has caused our people. Mliona yule ngamia ambaye alikuja kutoka nje, ile nyumba ile ambayo ilikuwa imegawanyika, ile ngamia ilikuja ikaja kwa nyumba yetu akapiga hodi, alafu akasema jua mingi sana hapa nje, tafadhali nikubalie niingie. Akaambiwa hapana, hii hema ni kidogo, basi tafadhali niwaachie mimi niingize kichwa yangu peke yake. Akaambiwa karibu. Baadaye sasa shingo yangu peke yake karibu, nundu yangu sasa inayeyuka kwa jua karibu, matako sasa karibu. Alipoingia ndani ya hema akaangalia mwenye hema namna hii, akasema unajua hema ni kidogo, haitoshi wewe na mimi, kwa hivyo wewe toka. Tunajua haya, wale wote ambaye waliwaleta yeye akina Njonjo akawa wasaliti, Kibaki akapigwa teke, Matiba alipigwa teke. So maona na wale wafanya biashara yao yote, akina Karume, akina Ngumba, yale akina FD Nyamu na yote, mabiashara yao yalipigwa mnada. Si mnajua namna hiyo? Sasa mnaona tena ngamia nyingine nakuja. Mtajihadhari sasa. Hii yule mwingine alikuwa mpole, hata kipiga pande hii na jasho hiyo pande hii, lakini huwa anaanza kutoa matusi hata kabla hajaingia huko. Mkiingia huko ndani mtaona cha mtema kuni. Sawa sawa? Mko tayari? Mko tayari? Sasa mimi nitakuwa kuna kitu yangu kidogo leo
ambayo mtapata, ili chai yangu kidogo ni safari. Sawa sawa? Lakini mimi nataka muende na nguvu, muwe na ujasiri ya kwamba tutaenda pamoja na Azimio. Sawa? Azimio. 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 Asanteni sana. Umesikia? Mimi nimesikia, nyinyi umesikia? Wajua kuna ingine inaitwa I can get it. Did you get it? Asante sana, Your Excellency. You know, after the main speech of our guest, we can't really speak anymore. Lakini, there is a gentleman who walked in during the speech. And the reason why I have to mention him and give him a mic, even for 1 minute, if you allow me, Your Excellency, it is because the gentleman in question was my teacher. Alikuwa mwalimu wangu. He has stood in front of a classroom and told me, that is complete nonsense, where chifuata hii. Na huyo mzee ako hapa, anaitwa Professor Anyang' Nyong'o, governor wa Kisumu. Na kwa sababu ako hapa, na wajua Anyang', let me embarrass you a little bit more. When I was campaigning in 2002 in Mukurweini constituency to be member of parliament, kulikuwa na vitakali sana huko, and I agree with you, Your Excellency, about this tribalism nonsense. The person who was admired and who I brought to come and help me in my campaign in 2002 was Professor Anyang' Nyong'o. So, mwalimu wangu, ijapokuwa the chief guest has said something, let me allow you 1 minute so that you don't forget you are speaking after the chief guest. Lakini because you are here and you are my teacher, what can I do? Safadhari, please, Professor Nyong'o. Thank you very much, my dear brother Mutahi Kagwe. Our leader, Raila And Odinga, the 5th. Ladies and gentlemen, Azimio. Sema na nguvu ndugu zanguni. Azimio. Asanteni sana. Sitasema mengi. Let me only say that yes, what Mutahi has said is true. I went to Makuerieni and made him an MP. Subsequently, he didn't call me and he lost, so. But I just want to say one thing. One, that this journey has been long. I think if I allowed to tell you everything, you would be here until 6 p.m. It has been long. The end now nears. The end has come. The end has what? If we cannot finish it well, it's for us to blame ourselves, to our children, and our children's children. As for me and my house, I want to end it well. I don't know how many of you will follow my example. Let me see by a show of hands. Azimio! Asante sana. Asante sana. Thank you very much, mwalimu wangu. Now, ladies and gentlemen, the 5th wants to leave because, as we had said earlier, he had something as we invited him for lunch. Hata sisi tunaweza chinja buzi. Lakini because of his schedule and he is going somewhere else, we will allow him to leave. We will stay exactly where we are for a couple of minutes so that we can finish 1 or 2 agendas before we go for lunch. Because there is 1 or 2 things that we need to sort out, to agree on 1 or 2 things, and then after that is when we will proceed for lunch. But before then, as we escort him, I would appeal to you to just stay in your seats. Tutasimama akitoka, alafu just 2 minutes tutaendelea na maneno hayo mengine. In the meantime, sisi vile tunajua kutoka saa hii ni kwamba Kibaki alitosha in 2002,
Raila tosha, logic and reason. Na mheshimiwa, our own president, where it is Raila who said Kibaki tosha in those days. It is our own president who has now also told us, Raila tosha. Your Excellency, unatosha. Tunakuangalia, ile historia umetupatia, and God is on our side. Asanteni sana ndugu zanguni. Bwana Muraguri uendelee.